Die Installation einer Einzelanlage hingegen können Sie mit dieser Anleitung durchaus selbst durchführen. Was benötigen Sie für die Installation? Um eine Einzelanlage installieren zu können, benötigen Sie eine Satellitenschüssel, eine entsprechende Halterung, einen Receiver sowie ein Kabel. Außerdem sollten Sie entsprechendes Werkzeug sowie Befestigungsmaterialien, Kabelschellen und Verbinder, selbstvulkanisierendes Klebeband und Dichtungsmasse im Haus haben. Worauf sollten Sie bei der Auswahl der richtigen Position achten? Von jedem Standort aus gesehen gelten für den Satelliten Ihrer Wahl unterschiedliche Daten für den Azimut, die Gradzahl des am Boden entlang verlaufenden Winkels und die Elevation, der Winkel zwischen dem Boden und der Linie zum Satelliten. Die individuellen Werte zur Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel finden Sie mit Eingabe Ihrer Adresse im Satellitenfinder. Für bestmöglichen Empfang muss zwischen Ihrer Satellitenschüssel und dem Satelliten eine möglichst gerade, hindernisfreie Verbindung bestehen. Achten Sie daher darauf, dass Sie vom Installationsort freie Sicht nach Süden zum Satelliten haben, die weder durch Bäume noch vorbeifahrende Fahrzeuge oder Passanten beeinträchtigt wird. Arbeiten in großer Höhe und unter Verwendung von Elektrowerkzeugen sind gefährlich. Holen Sie sich, wenn nötig, Hilfe und versuchen Sie nicht, die Anlage zu installieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Installation auch sicher und richtig durchführen können. Welche Möglichkeiten gibt es, die Satellitenschüssel zu befestigen? Eine Satellitenschüssel kann mittels Stativ aufgestellt oder mit einer Klemmhalterung am Fenster angebracht werden. Bevorzugt wird aber die Montage mit speziellen Halterungen an einem Dach oder einer Wand verwendet. Diese sollte weit genug von den Wandrändern entfernt und ausschließlich an einer Mauer aus Backstein, Stein oder Beton angebracht werden. Bei der Montage sollten Sie sich immer an die Herstelleranleitung halten. Beispielsweise können Sie bei der Montage einer Wandhalterung diese als Vorlage benutzen, um die Löcher für die Befestigungen zu markieren und zu bohren. Bohren Sie nur direkt in den Mauerstein und nicht in die Fugen. Verwenden Sie für Backstein und Stein Schlossschrauben und Plastikdübel und für Beton Spreizschrauben. Fixieren Sie die Schrauben in den Bohrlöchern, um die Halterung sicher an der Wand zu befestigen und den Spiegel der Satellitenschüssel in Position zu bringen. Wie richten Sie die Satellitenschüssel korrekt aus? Für die Ausrichtung auf das richtige Satellitensignal gibt es zwei Möglichkeiten. Verwenden Sie eine Set-Top-Box und einen Fernseher, sollten Sie bei der Installation zu zweit sein. Zunächst verbinden Sie das LNB anhand eines Kabels mit den beiden Geräten. Wählen Sie auf dem Bildschirm das Menü aus, in dem die Stärke und Qualität des vom gewünschten Satelliten empfangenen Signals angezeigt wird. Während einer von Ihnen die im Fernseher angezeigte Signalstärke im Auge behält, bewegt der andere die Schüssel nach rechts und links und nach jedem Schwenk minimal nach oben und unten. Bewegen Sie die Schüssel so lange, bis Sie das stärkste Signal gefunden haben. Handelt es sich bei dem gefundenen Satelliten um den von Ihnen gesuchten? Verbessert sich die Signalqualität innerhalb weniger Sekunden und die Erfassung des Satellitensignals wird von der Set-Top-Box angezeigt. Wenn Sie den falschen Satelliten geortet haben, müssen Sie die Suche wiederholen. Zur Signalsuche können Sie auch ein digitales Satellitenmessgerät verwenden. Verbinden Sie dieses über Kabel mit dem LNB, zeigt es Ihnen die Signalstärke des benötigten Satelliten an. Behalten Sie die auf dem Messgerät angezeigte Signalstärke im Auge und bewegen Sie die Schüssel horizontal und nach jedem Schwenk minimal nach oben oder unten.
bewegen Sie die Schüssel so lange, bis Sie das stärkste Signal gefunden haben. Das Messgerät klingt sich in die Übertragung ein und zeigt entweder den empfangenen Satelliten an oder bestätigt, dass der korrekte Satellit gefunden wurde. Auch hier müssen Sie die Suche wiederholen, wenn Sie den falschen Satelliten geortet haben. Was sind die letzten Schritte, bevor Ihr Fernseher einsatzbereit ist? Haben Sie die perfekte Position gefunden? Können Sie die Schrauben zur Einstellung der Elevation und des Azimuths an der Wandhalterung fixieren? Prüfen Sie anschließend durch leichte Bewegungen erneut, ob das Signal in optimaler Qualität empfangen wird. Drehen Sie nun das LNB in seiner Halterung in der Vertikalen um ein paar Grad auf jede Seite, bis die höchste Signalqualität angezeigt wird, und ziehen Sie die Schrauben fest. Nun müssen Sie nur noch das Kabel mit dem LNB verbinden und es mit Kabelbindern an der Schüssel und an der Wand befestigen. Dichten Sie das LNB außerdem mit selbstvulkanisierendem Klebeband oder einem Steckerschutz aus Gummi wasserdicht ab. Zur Abdichtung des Lochs, durch das das Kabel in die Wand führt, verwenden Sie eine geeignete Dichtungsmasse. Sind Sie neugierig? Beratung und zusätzliche Informationen zum Thema Do-it-yourself sowie zu weiteren Themen finden Sie unter www.astra.de. Five, four, three, two, one. Ignition. And lift off. Go SpaceX, go Astra 1P. Mission downrange. I'm Brady Spenrath, Manager of Product Marketing, and today I'd like to tell you the SES story. Having worked for SES for 10 years, I'm proud to share a bit of our history today. Some of you may not be aware of SES's more than 3-decade story as a pioneer in the satellite industry, and how that history informs what we're doing today and also our plans for the future. To tell the SES story, I thought I would put our history on a timeline, starting with our founding in 1985. SES was founded in Luxembourg in 1985, but it wouldn't be until 1988 that we launched our first satellite,
Astra 1A. Astra 1A was our first geosynchronous satellite designed for broadcast television over Europe. Starting with that first satellite, Astra 1A, SES experienced quick growth, delivering television services across Europe. And in 1991, SES was a pioneer in satellite co-location, or effectively stacking satellites in a single orbital location to deliver even more capacity to the same area. As we would launch new satellites, we had television companies from across Europe sending representatives to physically line up at our headquarters in Luxembourg to try to be the first to get on the new satellite and buy capacity before their competitors. 2001, SES made its first major acquisition, purchasing Americom from General Electric in the United States to expand its market from Europe and into the Americas. In 2006, SES was ready to make its second major acquisition, acquiring a Dutch company called New Skies. Now, with the assets of New Skies, Americom, and SES combined, the new SES could reach 99% of the world's population with satellite connectivity. In 2007, a new company was founded called O3B Networks. So I'm going to give them a bit of a parallel timeline for you. O3B Networks was founded with an idea of, instead of launching communication satellites into geosynchronous orbit, as SES and every other satellite company had done it so far, O3B Networks would launch satellites into the medium Earth orbit, or MEO. The idea was that satellites at a lower orbit would be able to deliver better signal strength to the Earth and have lower latency. And so the name O3B came from the idea that these satellites could reach the other 3 billion individuals on the planet who currently weren't connected to the internet. And in 2009, SES decided to invest in O3B Networks. Now for SES, the period of 2009 to 2013, we saw growth in both our networking services, but also the advent of high definition, or HD services, ruling TV. So this was kind of the era of HD+. We launched HD channels across the world, launched a product called HD+ to provide those channels in an over-the-top or on-demand services as well. That culminated in 2013 with the first Ultra HD channel launched over a satellite by SES. Now in the meantime, O3B Networks continued to innovate and to improve their services, to continue to conceptualize the idea of launching services from the medium Earth orbit, and in 2014 became the first company to launch and deliver services from satellites and medium Earth orbit. At this point, the MEO satellites started commercial service and were an immediate success. In 2016, SES made the decision to finalize its investment and fully acquire O3B Networks. SES wanted to add the MEO assets to its fleet and develop the world's first multi-orbit satellite communications network. So you'd have the best of the geosynchronous wide coverage, perfect for broadcast and for VSAT networks, and the O3B Networks medium Earth orbit, perfect for high throughput, low latency applications. On March 30th, 2017, SES became pioneers once again, and we were the first company to launch our satellite SES-10 into space on a flight-tested or reused Falcon 9 rocket, the first of its kind to ever launch into space and land safely on Earth once again. In the meantime, SES continued to grow its high-throughput satellite business in GEO and its medium Earth orbit business. In 2022, SES launched its first satellites in the O3B mPOWER network, the second generation medium Earth orbit satellites, building on the commercial success of O3B Networks to deliver even more throughput and higher flexibility to an all-new generation of interconnected satellites in medium Earth orbit. In 2022, we had another major milestone in SES's history, and we acquired the company DRS, a government satellite solutions provider, and we formed a new company called SES Space and Defense. With the assets of DRS, SES,
and O3B all in one house, we're able to deliver the cutting edge of reliable satellite communications to government customers all over the world. And here we are in 2024. I want to talk about how SES's rich history informs what we're working on right now. Today, we continue that spirit of innovation. Here are 4 examples. In 2024, we'll have start of service on O3B mPOWER, launching a new era of ultra-high throughput, low latency connectivity for our customers around the world. With the increase in throughput and highly flexible connectivity, we're working with partners to launch private 5G deployments across the globe. As the first satellite system tested and proven to work flawlessly with 5G as a last mile network, Industry 4.0 and Internet of Things applications to places where those were never thought possible. As part of SES's commitment to innovation and partnership, we recently announced that we will partner with Starlink to bring together their low Earth orbit constellation, our medium Earth orbit constellation, and our geosynchronous satellites into one solution for the cruise industry. And one of the exciting new developments leveraging the flexibility and throughput of O3B mPOWER is our Comms on the Pause service, which is a portable, high throughput service. Even our sports and events and media and broadcast customers can leverage the flexibility of O3B mPOWER with our Comms on the Pause product to manage content in 4K or even 8K resolutions from anywhere in the world. To conclude the SES story, a look at our future requires a look at our past. We've had a history of innovation and partnerships to deliver unique experiences to end users around the world, and we want to continue that journey with you. Partnerships make it happen, and that's the reason we can deliver unprecedented content and connectivity around the globe. So if you're ready to learn more, please visit us at ses.com. Thank you. Da Bolívia e do Brasil. This is the one you set for TV Global. Yes. Okay. Both, if they are the Main and backup? Yes. Telemundo, if you have O esporte já é importante no Brasil e o futebol ele traz algo de essencial, acho que na família do brasileiro, ele já nasce respirando futebol. De manhã a gente tem um jornal, né, uns jornais de manhã que começam das 4 horas até mais ou menos umas 8, e toda hora a gente tem esporte. Então, brasileiro, se você não falar do esporte brasileiro, eu acredito que a gente não vive. Nós temos a nossa TV por satélite, graças a Deus podemos assistir aqui, que pode assistir com uma qualidade muito boa, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. A gente tem o privilégio de estar aqui, reunido na casa de um dos irmãos do meu irmão, né, um dos meus irmãos aqui, e a gente está com a família toda aqui para assistir o jogo do Brasil e Bolívia, e que dê Brasil! Nós somos felizes porque nós temos um ao outro do lado.